So, nagluto ako ng cutlet fish. Ayan, guys. Ayan. Isang buong isda to, guys. Tapos, tinanggalan lang ng, tinik. Tapos, linagyan ko siya ng flour, salt, black pepper. Tapos, prinay na, guys. Yan lang yung ingredients niyan, guys. Yan. Yes, guys. Ang cutlet. Yan. Thanks for watching, guys. God bless us all.